In 1916, 106 years ago today, the first Nandi accepted the Advent message, starting the advance of Adventism in Western and Northern Kenya. The story of the Seventh-day Adventist Church in Western Kenya actually started in 1911, when a South African farmer named David Sparrow and his wife Sally settled among the Nandi people, some 6 kilometers away from Eldoret town. They began holding regular church services on their farm on the Sabbath as soon as they arrived. They started to tell everybody they met about their faith. Over time, the community, however, started to see Adventists as different and strange. They didn't worship on the Sunday like other Christians. They avoided flesh, tea, coffee and tobacco, which was very perturbing to the Nandi community. The Nandi community started to show some resistance to the Adventist faith. However, there were of course some Nandis who accepted the faith. And so God blessed His message and His people, and in 1931, the first Seventh-day Adventist church in Western Kenya was established in Kaigad. Pastor Spencer Maxwell organized the Northwest Kenyan Mission soon after the establishment of the Kaigad Church in 1931, and its headquarters were based in Nakuru. But these headquarters were transferred to Chibwai in 1937. Later, the name Northwest Kenyan Mission was changed to Western Kenyan Field, and its headquarters were transferred from Chibwai to Eldoret. And in 2010, the Western Kenyan Field became a conference. The work of the Western Kenyan Conference was tremendously blessed by God, and so in 2015, it gave birth to the Northwest Kenyan Conference. The Northwest Kenya Conference started its operation on August 2nd, 2015 at the University of Eastern Africa, Bariton, after its inauguration. 2 years after its inauguration in 2015, the conference offices were already getting too small. Thus, on the 15th of January 2017, ground was broken to start the building of a larger conference. The Lord blessed the building plan, and on September 22nd, 2019, the new conference building was officially opened. We are witnesses of what the Lord has done since August 2015 up till today. We have grown from 5 to 8 stations, from 47 to 81 districts, from 404 to 607 churches. Our membership has also grown from 37,346 to 57,643. And to this level of growth, we can only say, praise be to the Lord Almighty. Karibuni wapendwa katika mkutano huu wa kihistoria wa Western Kenya Conference. Hii ni kikao cha pekee sana ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya kanisa hili katika eneo hili la magharibi mwa Kenya. Tangu conference hii iweze kuanza kule Bariton mwaka wa 2015, Mungu ametuongoza kufika siku ya leo. Nami nasema karibuni kutoka kote mmetoka, ili muje mjiunge nasi kuweza kuona yale Mungu ametutendea kwa miaka 7 ambayo imepita. Mungu amekuwa mkarimu kwa kweli kabisa kutufikisha mahali tumefika. Nami nasema jina lake litukuzwe. Hakika tumeuona mkono wake. Kazi nyingi imefanyika. Tulikuja hapa bila ofisi kama hii. Tuko na ofisi ya kujivunia. Tulikuja hapa na kazi ambayo ilikuwa ni haba. Tunaona kazi imesonga. Nami nasema jina la Mungu litukuzwe. Leo napenda kuwashukuru nyote wajumbe kutoka kila kanisa. Na washukuruni kwa kufika kuja kujionea kazi ambayo mmetenda kwa miaka hii 7 iliyopita.
tumefanikiwa kuweza kuona mabadiliko mengi katika kazi ya Mungu. Na hivyo ninataka tu kusema Mungu aweze kuwabariki. Kwanza kabisa nawapongeza nyie washiriki kwa kusimama na kanisa hili wakati mgumu na wakati mzuri. Mmesimama na kanisa hili kwa dhiki na katika hali zote za maisha, kwa uzuri na kwa wema, kwa furaha na kwa dhiki. Mmekuwa waaminifu mpaka tumefika mahali hapa. Tulianza conference moja ikikava kutoka Lake Victoria mpaka Lake Turkana. Leo hivi nasimama nikisema juu ya Western Province peke yake, baada ya kugawa North Rift Valley Field kwenda upande wa juu. Kwa hivyo nasema ni kwa sababu yenu ndio tumeona mafanikio haya, nami nasema jina la Mungu litukuzwe. Kazi hii haingefanyika bila ushirikiano ambao tumekuwa nao kati yangu na katibu wa conference, Pastor James Boyo. Hakika huyu mchungaji amefanya kazi ya pekee. Mchungaji huyu amekipa record za kanisa hili katika njia inayofaa. Ameshughulikia mambo ya ushirika na idadi, kuhakikisha kwamba tumehamishwa kuingia mfumo wa dijitali. Mchungaji James, nakushukuru sana. Niruhusu pia nimshukuru Pastor Boaz Ouma, mwazini wetu. Hakika tumefanikiwa na kufika mahali hapa kwa sababu ya ustadi mkubwa ambao mchungaji Boaz ameonyesha kwa kuhifadhi na kulinda fedha. Hakuna ndururu wala senti ambayo imepotea. Yote ambayo amekuja hapa imefanya kazi iliyokusudiwa. Nami namshukuru sana kwa kuwa na hekima ya kutunza pesa ambazo mliweka hapa kwa ajili ya kazi ya missionary. Nawashukuru sana Pastor Boaz na timu yake ya wahasibu wengine. Sichangi kama mhasibu mkuu, nakushukuru sana. Umekuwa mtu wa pekee kuweza kusimamia kazi ya uhasibu. Susan, kama auditor, umefanya kazi ya pekee kuona ya kwamba kazi yako inafanyika inavyotakikana. Shadrach, umefanya kazi yako kwa ustadi, na kushukuru sana. Mungu akubariki. Dennis, umefanya kazi ya pekee kuhakikisha kwamba unashughulikia kazi ambayo inakuwa kwa mikono yako na kuona ya kwamba inawafikia wanaotakikana. Mungu akubariki sana. Ufanisi mkubwa ambao tumeuona pia ni kwa sababu ya viongozi wa idara ambao umelitupa. Pastor Joseph na Munyu, kwa upande wa ujapishaji imekuwa ni kazi ya pekee, kwa sababu tumekuwa miongoni mwa conference ambayo inaongoza kwa usambazaji wa ujumbe wa kimya. Umekuwa mtu wa pekee kwa wachungaji kama ministry secretary. Mungu akubariki sana kwa kazi ambayo umefanyia conference hii. Mungu azidi kupanua baraka zake kwa maisha yako. Mchungaji Peter Mchenje, katika uwakili, hakika hatuwezi kusema yale umetenda ni makubwa. Umesomea idara hiyo vizuri kuhakikisha kwamba uwakili unaendelea vizuri, himizo zinaendelea na hata makambi yanaendelea kufanikiwa kwa ajili ya kupanga kazi inavyohitajika. Mungu akubariki sana. Mchungaji Mbugwa, kwa ajili ya uinjilisti, evangelism na mambo ya global mission na mambo ya Office of Adventists, umesimamia ofisi hiyo vizuri na kazi ya Mungu imepanuka katika eneo hili kwa sababu kutolea kwao katika kazi. Mchungaji Nyaribo, tunakushukuru sana kwa sababu ya kujitolea kwa mwaminifu kwa kutunza vijana wetu. Umetembea na wao mbali na karibu. Umeenda kila sehemu na vijana wadogo kwa wakubwa. Tunakushukuru sana. Mchungaji Emma, asante sana kwa kuongoza idara ya kina mama. Sio kuna idara ngumu katika kanisa hili kama kina mama, lakini kama umeongoza kufika hivi, tunasema asante. Mungu akubariki sana. Sister Angela
kwa kusomea idara ya afya katika conference hii. Imekuwa ni kazi ya pekee. Tunakushukuru. Neema Mungu iwe nawe tunapotazamia kuwa na makubwa katika idara hiyo hata siku za usoni. Mwalimu na pia kiongozi wa elimu Oscar Msamali, asante sana kwa kuja kwetu pia kujiunga nasi baada ya Pastor Elijah Mahanu aliyeitwa kutoka hapa kwenda Adra kuondoka na ukachukua nafasi yake. Tunashukuru idara hii kwa ushirikiano wenu wawili. Tumeona kazi kubwa ikifanyika. Wewe umechukua kutoka kwa Elijah ambaye alipoondoka ukashikilia pale, na tunaona shughuli za elimu katika conference hii zinaendelea kupanuka, na hata sasa hivi Chebwai ambao ndio shule ya conference tulio nayo inaendelea kuwa na mabadiliko makubwa, na tutazamia kuona nuru kubwa mbele ya tunnel. So asanteni sana wenzangu kwa kazi nzuri mmefanya. Hata hivyo nisisahau ya kwamba kume wengine ambao wametusaidia. Admin assistant Catherine, umekuwa mtu wa pekee. Unaitwa anytime kuja fanya hii, unakuja bila kulalamika. Mungu akubariki sana. Neema Mungu iwe nawe. Zidi kuwa na moyo huo wa kusapoti kazi ya Mungu. Sio wewe peke yako, kumekuwa na wengine. Edward Ochieng, mmefanya kazi ya kusimamia ofisi hii kuwa vile inavyoonekana na kuwa safi pamoja na Malemba. Compound hii inaonekana ya kupendeza kwa sababu ikitolea kwenu. Wachungaji, hata sina lugha ya kusema. Mmeenda mbali na karibu, mabonde na milima, mmeshuka mmepanda, mpaka mahali conference imefika. Nasema tu Mungu awabariki, kwa sababu hakuna ambaye amelalamika wakati umehamishwa, wakati umeitwa, wakati umepelekwa hapa. Wote mmeshirikiana na ofisi kwenda kule mlitumwa. Hakuna mwingine ambaye angefanya kazi hiyo, lakini nyinyi nasema Mungu awabariki sana. Hiyo roho mmekuwa nayo, muendelee kuwa nayo, na hiyo roho ikiendelea, na wahakikishia conference ya magharibi mwa Kenya itakuwa conference kuu. Naamini ya kwamba Mungu atazidi kuwabariki na kuwatunza. Washiriki wetu, sina lugha ya kusema. Mmejitoa kwa mali na hali, mmekuwa waaminifu, mmetoa zaka, mmetoa sadaka, mmehubiri, mmejitoa, mmejituma, mmeenda kila mahali. Sina lugha ya kusema. Tumefanikiwa hivi kwa sababu yenu. Mungu awape neema. Mungu awabariki sana. Kila mtu, hata kwa shule zetu, walimu wetu Chebwai, Mr. Oromo na timu yako ya walimu wa Chebwai na wengine wote, mmefanya kazi ya pekee kufanya shughuli ya elimu ifanikiwe. Mungu awape neema. Tutasamia pia kuona elimu katika Western Kenya ikienda mbele kuliko mahali ilipo. Bwana awe nanyi. Hatimaye na wakaribisheni nyote katika kujionea picha ambazo ni matukio yaliyofanyika katika conference kwa miaka 5 iliyopita. Mungu awabariki mnapoendelea kuona. Msisahau ya kwamba kazi hii haingefanyika bila kwenu kutuombea nasi kuwaombea. Tusidi katika moyo wa kuombea kazi ya Mungu na kuinuana mikono, because kwa hilo tutasonga mbali. Washiriki, tumeama kutoa sadaka na zaka kwa bahasha. Tumeenda dijitali CFMS. Hii kazi imefanikiwa na Felix. Felix amefanikisha kazi hii kwa kusimamia IT. Kila wakati mmempigia simu, naye ameongea nanyi, amejibu maswali yenu. Kwa sababu yake Felix, na kushukuru sana kwa kuwa mtiifu kwa sauti ya wachungaji, kwa sauti ya wazee wa kanisa, kwa sauti wa treasurers wa makanisa. Wamekupigia simu at odd hours, you are there to answer. Mungu akubariki sana. Dennis Nyabuto, pale kwa reception, umekuwa mwaminifu kuwakaribisha watu, kuwapa tabasamu na kuwaonyesha kule wanaenda. Mungu akubariki sana. Umetuandalia chakula, hatukusumbuka na njaa. Umekuwa mwaminifu katika kazi yako. Mungu akubariki. Na hata Mary, kwa kusimamia upande wa shamba, kuhakikisha kwamba shamba letu liko na mboga nzuri zenye afya.
tunasema Mungu akubariki sana. Neema ya Mungu iwe nawe kwa kazi nzuri mmefanya. Hatimaye kila mmoja wenu ambaye amefanikisha kazi hii, na muombea baraka, Mungu awe nanyi. Dan, umekuwa mwaminifu vile vile kujitolea kuhakikisha compound iko sawa, na Amalemba mnaona maua yamechongwa vizuri, yamelimwa vizuri, yamebaliliwa vizuri, nyasi ziko wastani. Ni kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmefanya. Mungu awabariki sana. Na bila kusahau Wekesa Leon Wekesa amekuwa ni mtu wa pekee kuweza kuwa hapa, kuchukua picha, kuchukua video, kutoa report, kuhakikisha kwamba kila detail ya kazi inayofanyika hapa inakuja kwa mtandao na kuja kwa media. Hatimaye Pastor Leon, Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema, afanikishe ukoo wako milele na milele, uone wajukuu. Mungu akulinde. Kwanza nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 7 ambayo tumekuwa hapa kwa sehemu ya Magharibi Western Kenya Conference. Kazi ambayo imefanyika ni kwa sababu ya wewe Mungu. Na pili ni ya kwamba nashukuru wenzangu viongozi, Pastor Mbai pamoja na Boaz, kwa kushirikiana tukafanya kazi kainuka. Jambo la tatu ni ya kwamba nashukuru pia viongozi wetu wa departmentals kwa kazi ambayo wamefanya, na pia wale watendakazi katika ofisi hii ambao wametusaidia. Bila umoja hatungeweza kuendelea mpaka mahali tumefika, ya kwamba tuliweza kufungua field mpya mwezi wa Januari mwaka huu, na kazi hiyo inaendelea. Hata pia upande huu wa kwetu tunazidi kuomba ya kwamba tutaweza kufungua sehemu zingine kwa muda mfupi, kwa sababu ya uwezo wako na kwa sababu ya ushirikiano wetu. Jambo ambalo limefanyika linatukuza jina lako. Yangu ni machache ambayo ningependa kusema, kwa sababu hatungeweza kuwa na hiyo kazi ingefanyika. Na hiyo na sababu siku ya leo tunashukuru washiriki wetu, nao pia kama hawange kwako kazi haingefanyika. Kazi ya uinjilisti ya kuweza kufanya watu wapate kubatiswa, kufanya watu wapate kujitolea na kutoa matoleo. Mimi nashukuru kwa sababu kazi ninayofanya hapa ni kutunza washiriki. Tulipokuja hapa tulikuwa makanisa 404. Sasa hivi tumekuwa makanisa 606 tukigawanya Kitale, na sasa hivi tena pia tumeendelea, tuna makanisa 316. Washiriki walikuwa 37,000. Sasa hivi tuko na washiriki ambao tulipogawana na Kitale tulikuwa 57. Lakini kwa leo vile tuko hapa tuko 27,000 na tunaendelea. Kwa hivyo washiriki wetu nasema Mungu awabariki kwa kazi mnayofanya, na hivi karibuni tunamtazamia Mungu aweze kuja ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu. Mipangilio ambayo tuko naye ni ya kwamba naomba washiriki wapate kufanya kazi ambayo tumepanga ya kwamba kwa miaka 5 tuweze kuwa kila station imepatisa watu 5,000, ambaye target yetu ni 20,000 ambaye itaweza kufanyika kwa miaka 5. Hiyo ndio lengo letu ambayo tunafanya, na washiriki wetu wapate kuishi, wapate kujifunza na wapate kuendelea kudumu katika kanisa. Thank you so much. Dear delegates, it's indeed a great moment to sit together and listen to the mission story in Western Kenya Conference. We can only say to God be the glory for the great things He has done. The finance department, we honestly thank God because of significant growth in our income, which has come because of increase in members and also increase in faithfulness. This has led us to do great work, which is evident in the reports which have been given or will be given. We want to say that as we finish this continual event, we are focused in the saturation call, and as a treasury department, our commitment is great to see the work of God succeed. Thank you so much. Ni Pastor Samuel Mbugwa ambaye ninashikilia ofisi ya Personal Ministries AMR, Office of Adventist Mission, na katika ofisi hizo kwa miaka 7 Mungu amekuwa mwaminifu kwetu sana, maana tumefanya mengi na hata kupenya maeneo ambayo yalikuwa hayana uadventista kwa ushirikiano wa wachungaji na Global Mission na washiriki kwa pamoja.
na Mungu wetu amekuwa mwema. Ninaweza kutaja mengi na muda usitoshe kuelezea yale makuu ambayo Mungu wetu ametuelekeza kuweza kuyatenda. Mengi yako katika ripoti yangu ambayo nimetoa kuonyesha yale ambayo tumeyafanya. Hamjambo. Mimi na furaha siku ya leo kwa sababu Mungu amekuwa mwema kwangu katika kazi yake kwa miaka 7 ambao nimekuwa katika ofisi ya Western Kenya Conference. Na pia nashukuru viongozi wa union yetu, West Kenya Union Conference, kwa ile support wamenisaidia katika idara ya wanawake, idara ya watoto na shule ya Sabato. Na pia nanyi washiriki, pia nawashukuru sana kwa vile umeweza kunitia moyo katika kazi, na kwa kufaulu ni kwa sababu ya ninyi kuwa karibu nami na kuweza kusikiza sauti ya Mungu, na hivyo nami nimeweza kuwa na motisha ya kufanya kazi. Hebu Mungu aweze kuendelea kutusaidia wakati ambapo tunaendelea na kazi yake tukingojea kurudi kwake mara ya pili. Kwa hivyo tunataka ya kwamba Mungu aweze kutupatia nguvu tena katika kazi yake na aweze kutuwezesha tunapoendelea kueneza habari njema kwa watu ambao hawajaweza kumfahamu, na Mungu aweze kutubariki katika jina la Yesu. I am Angela Umondi. You'll find me in the Department of Health and a few others. In health, we have good plans for our conference. We have 3 health facilities, and it is our desire that all of them will be NHIF accredited. That will support the clients within the region who are contributors to NHIF. And then when that is done, we look forward to a stable human resource for our facilities and supplies of medicine and other requirements. And also, we are planning to have a referral hospital in Webuye, a hospital of excellence, where we can be referring our clients from the health facilities and also from outside, that is, other hospitals within this region. In the special needs ministry, it is the desire of the conference also that we have more interpreters in our churches. The deaf community should not be left out in the ministry. We also need more people to join the training for the sign language. It is very, very important. We have the deaf in our houses, in our churches, in the community, even in the market, and we need to communicate with them so that they feel the love of Christ when we can talk to them through sign language. Also in the Department of ADRA Kenya, we have one student who is being supported for high school education. Your prayers is what we need, and support, because we are together in mission. Thank you. Okay, my name is Pastor Joseph Namunyu. I'm the Ministerial Secretary, Publishing, Family Life, Spiritual Prophecy, and the Chaplaincy Department Director. I really want to welcome all of us to what we have in store for the coming 3 years. In the Ministerial Department, I want to be very specific that we, in this last Quinquennium, we were able to hold at least one Elders Congress, and this is going to come back again next year. A very bombastic, a very wonderful Elders Congress that will lead into training and reviving, rejuvenating our elders into the active ministry of eldership. In publishing, I'm working with the LOEs to let 70% of the LOEs we have in the conference at least meet their goals, and also around 30% to be millionaires. And I want to encourage that every church will have at least one LOE, not to leave any church away. It is my prayer that next year we will be able to have build a church in the next 3 years, to build a church in Kakamega prisons, and continue with our services in the prisons, both in women and men prisons. In the next 3 years, all these departments have a lot in store for you. One of them is to make sure that our SOP training is now on fire, and the members will be able to know what Sister White says about what. So lastly, and very important indeed, I want to thank the team that I have worked with, and those are the pastors. I can't forget you. For next year and for the next 3 years,
I want to have a very extensive training to our pastors, especially those who are joining the ministry. And for those who are already in the ministry, we want to make sure that we unite together and work for the best of the ministry in our conference. And God bless you. Have a nice moment. My name is Oscar Musamali. I am in charge of 3 departments: education, VOP, and communication. In education, we want to expand mission to unended territories through church-sponsored schools, church-maintained, and increase enrollment and Adventist relevance in this particular territory. In communication, we want to be able to evangelize through the main media and the social media platform and have the local church relevance in the media. And then in Voice of Prophecy, we want to increase the training through the churches and our laity in terms of VOP lessons. And this is what we want to make sure that we saturate Western Kenya Conference in this particular period. My name is Peter Mchenje Zakaya. I'm in charge of stewardship, church development, and ASI. I'm also in charge of camp. This year, 2022, we have organized 40 churches since we began, although we had more judges that went the other side. But here we have 40 judges that has been organized since we began as a conference. We also have 94 churches that has been constructed by Maranatha. In the stewardship department, which is the backbone of the conference, we have been conducting stewardship week of prayer. We were able to get 8.7 million this side after we had separated. And we have been able also to get averagely 6 million per month. And this year, 2022, God has blessed us. In the camp meeting, we have been blessed to get 35.5 million. This is great since we came into existence. We want every district to be self-reliant in terms of stewardship. Thank you. God bless the conference. I am Pastor Elijah Nyaribo, in charge of music and youth ministries in Western Kenya Conference. I just want to highlight a few things that we want to do for the remaining 2.5 years. Number one, we want to saturate Western Kenya Conference, and we should do it through, one, bringing our young people into a relationship with Jesus. How can we do it? Number one, we are supposed to train our leaders on how to handle our young people, especially as they are preparing for saturating Western Kenya Conference. We are also to train our leaders in the area of junior youth, that's Master Guide, SYL for senior youth, and also for evangelism. So number two, we are also to build them. We cannot send them out if they are not well versed in our fundamental beliefs. So we need to train them on how they are supposed to handle people as they go out for evangelism. The growth of this conference is only because we take our mandate serious, and our mandate is mission. We conducted TMI campaigns all over the conference, from Lake Victoria all the way into West Pokot, and even all the way up to Turkana. We fulfilled our mission through VOP Bible schools, which led to the graduation of many non-SDAs. Even some pastors from the Sunday churches joined our church. Some of the members who joined the church recently, I want to introduce them to see how the Adventist mission is growing in Western Kenya Conference. We are live from Busia Prison SDA Church.
Mzee, ungependa kutueleza jina lako, unaitwa nani? Jina langu naitwa Michael Uma Kadima. Unatoka upande gani? Natoka sehemu za Port Victoria. Port Victoria. Wewe umekuja leo kwa mkutano huu, umeweza kutuambia machache jinsi ulivyopata ujumbe wa Kiadventista? Yes. Ujumbe wa Kiadventista niliupata kupitia katika shule ya ugunduzi. Shule ya ugunduzi? Okay, alafu nani alikupa hiyo masomo? Aliyenipa masomo hayo anaitwa Pastor Joseph Arapto. Yes. Alafu baadaye ukakubali ujumbe ukabatizwa? Nikakubali ujumbe, nikaenda Eldoret nikabatizwa. Na unasema kwamba wewe ni mwanzilishi wa kanisa. Kanisa gani ambalo ulianzisha na zilikuwa na washiriki wangapi ukipata ugunduzi wa Kiadventista? Nilianzisha kanisa inaitwa Jesus the Fountain of Life. Yes. Nalikuwa na washirika 50. Basi hapo ndipo nilipoanzia hii safari ya kuwa Mwadventisti. Asante. Kuna ujumbe ambao ungetoa kwa wengine kuhusu ukweli ambao umeupata? Hakika nina ujumbe muhimu ya kwamba wakati pale tulipokuwa pale tulikuwa tunapatia watu mikate ya boflo kama ndio meza ya Bwana. Yes. Tukiwanywesha soda ati ndio meza ya Bwana. Yes. Lakini sasa kulingana mafundisho ilisema ya kwamba lazima watu wakunywe damu ya Yesu ambayo ni mizabibu. Asante sana. Kuna jambo la mwisho ambalo ungesema kwamba katika imani hii mpya umeenda kuwatafuta washiriki wale wengine uwaelezee ujumbe? Yes, ninaenda kutafuta hawa washirika niwaelezee ujumbe na kufikia makanisa yangu ambao ninaongoza 5 washike hii imani na wao Waadventista. Asante sana. Asante sana. Tukipata nafasi siku nyingine tutakuja kukuhoji. Asante sana. Utamuelewa maana atakazana kuficha dhambi. We conducted camp meetings. Na bila msaada wa Yesu Kristo utajua maana siku zote kanisani kwenye zaka utamkuta. We had outreach for the possibility ministries. The possibility ministry in our church has not been without fruits. We have baptized several of them, and they have been able to bring other deaf people to church by themselves. So those we have baptized, some of whom are here with us, I think they can stand, you see them. So this is the group that we have baptized. We even had a camp meeting for the deaf people. We also had a seminar for those who carried out the mission long day before we came. The retirees, the old pastors and administrators. We conducted women ministry seminars. We had programs to help the needy. Like here, we went to Busia and helped this lady who was helping street children. Adventist Men Organization seminars and meetings. The children and the youth were not forgotten either. We conducted Pathfinder rallies, ambassadors, congresses, youth congresses all over the Western Kenyan Conference. And at these functions that we do for these younger people, many of them find salvation and hope in Jesus. We also had special programs and conventions for the pastors' kids among us. This year's Pastors' Kids Convention was very special, as the daughter of our ministerial director, Pastor Munyu, was getting baptized by her own father. All our youth
programs are designed to teach and instill Seventh-day Adventism in our young people. I learned that the Bible and our sister Ellen G. White are like two legs. You can't stay with one unless you'll fall. And the two things, they have wisdom, so we should follow what the Bible and our sister says. Pastor Gary Blanchard, the General Conference Youth Director, came to observe the wonderful ministry that our conference and our neighboring conferences are performing for our young ones. We also conducted music festivals where the choirs perform a song that they practiced beforehand, and their performance at these music festivals are judged. For this specific festival, it was song number 100, Kuwatafuta. We put emphasis on training our choirs to be the best, because we believe that the music and singing is spreading the message in song. We launched a new way of giving tithes and offering. It is called CFMS. We partnered together with Equity Bank. To meet the growing demand of growth within the conference, we also had to ordain pastors. That they be set apart for you, our God. That they may realize that they are no longer the same. All our shepherdesses underwent a study as how to be effective in their ministry, which resulted in a graduation that was held at the conference. At Chipway, the oldest SDA school that has been in existence since 1935, had the water drilled at a depth of 100 meters, which was, of course, a great blessing. A 10,000-liter water tank was installed, which supplies fresh, clean water in the entire complex. Not only water was needed at Chipway, but also buildings. At the genesis of the corona in 2020, the government came and said that our school is not up to standard and was threatening us with closing. So, after much prayer, an arambe was arranged on union level, and all conferences and fields within our union would come together with the home union, with all its members, to contribute to Chipway. The Lord really did miracles for Chipway, as every president of field or conference within our union came with 1 million shillings. Tell us what you have come with. Praise the Lord. Amen. Amen. From Central Nyanza, I have come with Kenya shillings 1 million. And our own conference gave 2 million shillings to Chipway. 2 million. And the total we raised was a little more than 10 million. The money that was raised for Chipway was put to work immediately, and the foundation stone for a girls' and boys' dorm was laid by Pastor and I on the 31st of March 2022. Jina lake litukuzwe tunapoweka msingi huu. The building progressed very well.
And as of today, this is where we have reached in the building. As Dubai is our school, we are giving it a facelift here and there so that the children have a good school to study at. We are helping for better churches to be built. For instance, here in Mbugwala, we are helping for a new church and also for the pastor's house to be renovated. Here we are together with the ECD and the union helping this church. Mchango mkubwa ambao union imetuletea kwa hili ya kanisa la Mbugwala. Na sisi pia kama conference tumeongeza, kwa hiyo ameleta 200, tumeongeza 100. In the Western Kenyan Conference Office for Adventist Mission, we have several global mission pioneers at work. They are guided, instructed and taught as how to do the work. Many times they work in unentered areas, like here in Lunza, which is an area known for thuggery and robbers. But we are very glad to report that the Office of Adventist Mission, the Global Pioneers, the Development Department of our conference, and Maranatha have worked well together. They preached their heart out, then the conference bought 2 plots, one in Lunza and one in Panja. And then Maranatha came and built for us a structure of worship. The conference also launched a new youth initiative called OYIM. OYIM stands for 1 year in mission. This General Conference initiative affords to the youth opportunities to go out and serve the Lord for 1 year in mission. We want to declare that finally OYIM is officially launched. The launching of OYIM was immediately followed by a conference-organized youth mission trip to Karameri Kodich in West Pokot. The youth preached, taught and did community services in Kodich. The mission trip was blessed by God as we saw several baptisms and the youth building a church in Karameri Kodich. We conducted ministry in the Kakamega prison with international speakers who not only preached the word but also gave out blankets and other small items to mothers with children who are in the prison. We also launched a new initiative called AMICO, Adventist Military Chaplain Organization. And hereby we endeavor to minister to the uniformed officers, but also to the prisoners that they minister to. We are happy with the ministry which has started so in a very big way in the prisons. For the last 2 months, through the camp meeting and other rallies in the prisons, we have been able to baptize 736 inmates and 26 officers from the prison. We have conducted women ministry leadership certification programs so that our women can become the best in teaching others. We also conducted vocational Bible schools all over the conference so that these youngsters who are the church of tomorrow can be trained very well. We also conducted children ministry certification programs in all stations where we train the children teachers. The reason of this seminar is to empower teachers so that teachers can know and have skills of how they can handle children. Our health department has also not been idle. They secured SHAK membership. SHAK stands for Christian Health Association of Kenya. And this SHAK membership
will facilitate support for all our health facilities. At the moment, all our 4 health facilities within the conference are operational. All conference workers in the office or in the field are receiving free health screening at the pastor's reporting days. And when the need arises, they can get a personal counseling. We don't do mission just for the sake of mission. We don't do activities to keep ourselves busy. We do this because we have seen that God has given us this mandate. We thank Him that since the first convert in 1916, more than 100 years ago, in Western Kenya, He has added many and many more. We thank God for everything, and we thank the leaders and the members of Western Kenyan Conference. Truly, God has blessed this conference, and in a few years we have grown so fast and so big that we have given birth to the North Rift Field. When we said we will go as a conference, we saw His hand in the land of Western Kenya. But now that we have learned how to give birth, we feel empty. We want to become pregnant again and give birth to something big. We want new fields, conferences. And so we developed a strategy. We went and conducted station growth seminars, where we encouraged the church members to saturate their station with the 3 angels' messages. Good morning. We have the pleasure to invite all of you to welcome you to this church. The main purpose and objective for these meetings is to saturate with Adventism. These are big babies to deliver. But the Western Kenyan Conference believes that with God, everything is possible. As long as we will say, I will go. Mada ya kazi ya Mungu katika miaka hii 5 ni I will go, nitaenda. Na sisi kama conference ya magharibi mwa Kenya tumeamua kwamba tutaenda kuweza kulowesha injili ya Adventista katika magharibi mwa Kenya. Katika Kiingereza, to saturate Western Kenya with Adventist message. Huo ndio mzigo tulio nao, na tuomba ya kwamba muweze kutuombea ili tunapoondoka na kupeleka ujumbe huu, tukishirikiana na nyinyi washiriki pamoja, tukishirikiana tuende pamoja ili tuhakikishie kwamba kila pembe ya conference hii imefikiwa na ujumbe wa Adventista wa Sabato. Atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze.